Kenya's Ministry of Health estimates that about 42,000 new cancer cases are reported each year. With this, the burden of cancer is on the rise for the patient and the families. My name is Dr. Mercy Korir, and on this episode of Health Digest, our health and science reporter Sada Hassan speaks to a lady who seeks to change the experiences of people living with cancer as they go about seeking treatment for chemotherapy and radiotherapy. A bright Sunday morning, the men and women are hopeful, seated in this church compound St. Catherine of Siena along Kileleshwa. Paraded in front of them is merchandise that they intend to sell to the faithfuls once they walk out of the morning mass. They all look well, but underneath are scars from cancer. Norbert Kamau has survived skin cancer. He tells me that 12 years have passed since his last battle. We move further into the villages in Mwimoto area. Here, Lady Hope Wellness Institute sits. This is the home for cancer patients. Many have passed through this facility and gone back to their homes to spread the gospel of managing cancer. The founder, Veronica Mwangi, a mother of two. Lady Hope Wellness Institute started a shelter home back in 2011 out of need to accommodate patients undergoing treatment at Kenyatta who are sleeping on benches and who needed a place to sleep and food as they underwent treatment. She says that since she started the facility, men and women who end up here have their hope restored. They eventually return to their families with a message that cancer is not a death sentence. Scholar Mudhoni, a 50-year-old woman and a mother to 7, has seen it all and conquered the worst. In 2016 November, she discovered that she had cervical cancer. Bleeding kaendelea mpaka mwezi wa 5 2017. Lakini nilikuwa tu natembelea mahospitali kidogo dispensary. Lakini hawakuwa wanaelewa ni nini. Kwa hivyo ilinibidi wengine walikuwa wanasema ni hormones, ni hormonal imbalance. Wengine walikuwa wanasema pengine ni growth. Kwa hivyo hawakuwa wanajua ni nini. Nilikuwa tu napatiwa dawa. Nikaendelea tu na kufinyika. Lakini wakati mmoja nikaenda hospitali ingine ya private. Kwa sababu siku hiyo nilikuwa nimebleed sana. Nikitoka kibarua, najua life yangu nilikuwa nalea watoto na vibarua, kuenda vibarua kwa wenyewe. Kwa hivyo nilikuwa sina nguvu. Siku hiyo nilikuwa ninatoka kwa 7, nikableed sana. Kwa hivyo ikanibidi niende kwa private ingine, ilikuwa bali kidogo. Tukaenda na hii pikipiki. Kuenda ndio alinipima huyo kijana, ni kijana mdogo tu. Alinipima, akaona pengine niko na shida. Akaniambia ninaona wewe uko na shida fulani. Akanipima kwa hiyo wiki. Akaniambia atanipima kwa hiyo wiki ili apate shida kamili. Kwa hivyo tukapelekana. Akanituma niende hospitali ingine huko Engineer ili nipigwe picture. Kwa hivyo nikaenda nikapigwa picture huko. Hiyo picture haikuonyesha kitu. Kwa hivyo nikaambiwa kukiwa Thursday nikuje nione daktari mkuu. Kwa hivyo hiyo daktari mkuu akakuja, akanipima. Tukaenda naye maternity. Akanipima, akaniambia wewe uko na shida kubwa sana kwa sababu nimeona uko na cervical cancer. She feared the worst. Her children, some who were in primary school and one in secondary, will be left with no one to watch over them. Nikaenda nyumbani, nikaeleza bwana yangu vile mambo iko. Lakini yani huyo daktari aliniambia niende either Kijabi ama St. Mary. Lakini tulikuwa hatuna pesa.
Akamwambia siwezi pata pesa ya kijabi. Hivyo nitaenda St. Mary. St. Mary ni rahisi kidogo. Kwa hivyo Jumatatu ijayo nikaenda St. Mary. Kwenda St. Mary, mwili wangu ukakuwa ulikuwa hauna nguvu. Hivyo nikaambiwa na hiyo daktari lazima nilaswe huko. Nikaraswa huko. Kuraswa huko nilikuwa sina damu. Kwa hivyo nikaambiwa, huyo bwanangu akaambiwa atafuta watu wa kutolewa damu 3. Akaenda nyumbani akatafuta watu. Kesho hii ingine nikawekwa damu. Kwa damu kesho hii ingine ilikuwa nitolewe uterus. Lakini sikutolewa. Daktari yani yule daktari mtarajiwa wa kunitoa akaambiwa amekosa. Lakini yani ni Mungu tu alikuwa anataka nitoke huko juu. Naona biopsy sikuwa nimetolewa. Na ni lazima mtu awe ametolewa biopsy ili ionyeshe rasmi ni nini. Kwa hivyo wakanituma huko Nakuru General. Nikaenda huko. Kwenda huko, kufika huko daktari wakagoma. Kaa huko siku kama 5. Wakaniruhusu niende nyumbani kwa sababu mgomo umekuwa kubwa wa madaktari. Scholar stayed home for a long time as she did not have any means to pay the private hospital bills. Her first child, who was now 25 years and married in Olkalau, was worried as she did not know how to help her ailing mother. Akataabika sana, akaenda mpaka kwa daktari mwingine huko Olkalau. Akamwambia shida yangu. Akamwambia mama aligojeka na hatuna namna na hatuna pesa. Sasa tutamsaidia aje. Huyo daktari wa JM anaitwa Rusi akamwambia kuja na yeye Madi. Tukaenda na yeye. Kwenda na yeye ndio kitu kama saa 11 hivi daktari mkubwa akakuja. Tukaenda naye huko theater akanitoa biopsy na ikatumwa huko Nyahururu. She stayed home for a month awaiting results, but the disease was still progressing. The results later showed that she had stage 3 cervical cancer, and she was advised to go to Kenyatta National Hospital to seek treatment. A few kilometers from this facility is another village where the men reside. We meet Crispus Katana and his wife Pauline Kandiki Katana. Crispus, a father of 3, was diagnosed with adenoid cystic carcinoma of right maxilla and has just completed treatment. Ugonjwa ulianza toka 2020 mwaka Aprili. Nikaenda Mombasa, Coast General, nikafanyiwa surgery. Mwezi wa 8 hiyo 2020 30. Sasa watu wa nyumbani walikuwa wananijukumia kwa sababu walikuwa hawajui ugonjwa gani ambao unanitatiza. Lakini walipotoa ile kinyama walipoenda pima wakajua kwamba ni kansa. Sasa pale Mombasa Coast General kuna ile chemotherapy peke yake, hakuna radio. Wakaendelea kliniki ya kwenda nikipata hiyo chemotherapy. Sasa ndio nikaendelea, lakini pesa ilibidi wakaenda mpaka nilipofika kemo ya ile waliniandikia kemo 6. Nilipofika kemo ya ile nikakwama. Kakaa nyumbani miezi 3 bila kwenda. Napata hiyo pesa ya kwenda huko na nafika hapo. Nikawa nimerudi tena zaidi nakula. Wakaniandikia barua kwamba itabidi uende Nairobi niacha huko kwenda kuchoma. Sasa watu wa nyumbani wakasema kwamba wewe ugonjwa wa kansa hauponi
Hata tuhudumia ni kama tunamaliza pesa tu, lakini wewe kaa hapa tu ombe Mungu. He talked to well-wishers and neighbors whom through their contributions he was able to get enough money for bus tickets to Nairobi. Nilipokuja huku nilikuja tu na bibi yangu, wale wengine wote walikataa kunileta. Nasema ukienda huku ni kama kupeleka tu mizigo, lakini ugonjwa hauponi. Kuja tu na bibi yangu huku, mara ya kwanza tukasema nenda urudi uje wiki ijayo, tukarudi. Mara ya pili ukaja, nasema nenda kuja wiki ijayo. Mara ya tatu tukaja tena, tunagesa tena. Kwa siku hiyo basi tumebaki tu, hatuna hata hiyo fare kurudi nyumbani ikawa hakuna. Kabidi tukaambia madaktari hata kama ni kutuandikia kitanda, tuandikie tutapata matibabu. Unasema hiyo hatuwezi kuandikia kitanda kwa sababu kuna picha ambazo akapigwa. Sasa tutafanyaje? Unasema hapa kuna nyumba, lakini nyumba moja siku moja ni 750. Tukasema hata hiyo fare kurudi nyumbani, hata hiyo pesa hakuna, hatuna. 750 kwa siku itatoa wapi? Wakatuandikia barua, wakasema nenda kwa social worker huko ukaongea shida yako na hao hawatakosa jibu. Ndio tukaenda kwa social worker, tukaenda tukaongea hiyo shida, tukapewa namba ya simu, na hiyo namba ya simu hatukujua ni ya nani. Wakasema pigeni hiyo, muongee hiyo shida yenu na huyo mama ile imani atamsaidia. Ndio wakatoka na hiyo namba, tukapiga hiyo simu. Hatukujua nani, kwamba alikuwa Julia Veronica. Tukaongea na yeye, akasema hapo kwa chemotherapy hapo kuna mtu ambaye anaweka dawa, nendeni hapo, alafu huyo mtu mtajamana na yeye mwende nyumbani, tutakuja tuongee zaidi huko. Hapo kwa chemotherapy hatupajui ni wapi. Ndio tukazunguka mpaka hata yeye mama alisema wewe ndio Crispas. Nikamwambia kasema basi wewe ndio nimepewa namba yako. Haya karibu. Haya akaniuliza nimetoka wapi, nikamwelezea nimetoka Kilifi. Nikamuuliza kwani hapa mpaka hapo mnakaa pesa ngapi? Akasema mambo ya fare hata usitisha hiyo. Haya wakati wakaa hapo mpaka alipomaliza kuwekwa ile dawa, tukaandamana yeye wakuja nyumbani. This is not the only family here dealing with cancer. Their neighbor is also battling cancer of the mouth. Still, they are hopeful. But what was Veronica's motivation behind starting these facilities? As I grew up, I was brought up country, as Mofi region Nyeri, where healthcare and water problems were the main issues. My parents were very aggressive in community work, and they spearheaded a water project. So as I grew up, I knew there was still need for medical, and I wanted people happy. I had had a number of women who had died of bleeding, which I later came to know it was cervical cancer. And after researching more on cervical cancer, I knew it's something treatable, something preventable, and we only needed to pass word. And so I started embracing the poor women who are undergoing cervical cancer treatment. I encouraged them. I told them they have to fight so that they can get others from their grassroots. And we passed that word that cancer is not a death sentence. When they are not attending chemotherapy or radiotherapy sessions at Kenyatta National Hospital, they engage in other activities like knitting, sewing and beadwork. These sewn mats are some of the things they sell to boost their lives. At the women's area, they live 3 per room. Every individual that has passed through here is unique, but for some stories, they will forever remain in their hearts. Back in 2016, there is an old lady who was sent by a nurse from Orkalau Hospital. That time she was 73-year-old, and she had cervical cancer. And knowing how breeding is hidden, many women
Even when they have their normal periods, they don't want to talk about it. But this lady, when she bred the first time, she knew there was something wrong. She told her daughter-in-law, and they went to hospital. In Olkalau, she was diagnosed with stage 1 cervical cancer. And since that nurse knew about my work, she sent her to me. She didn't know Nairobi, but she decided she'll come. She came, met me, and we started her treatment. That December 2016, the Kenyatta National Hospital, doctors were on strike. So we had to go take her to a private hospital. We took her to Texas, later to St. Mary's. We later took her to Kikuyu. But all along, they were just delaying. And even one of the doctors told her, with her age, she can't be taken to theater. But we later got a doctor at Gaishanjiru Hospital who operated on her. Her uterus was removed. And later on, she came back to the facility. And after recovering from the surgery, we took her to Texas Hospital, where she was done 30 sessions of radiotherapy. And by that time, she even could take herself to the hospital. She had the fighting spirit. And her story inspires the rest of the group very well, because they say if a 73-year-old fought cancer, why not them? If she went through all those radiotherapy sessions without breaking, there was no time she didn't have enough blood. So it's a story that inspires the young and the old. And along the way, when she was about to start her treatment, others were sent from Olkalau, and they got encouraged by her story. Now she's 79-year-old. She still comes here when we have big functions, like our upcoming walk on 29th. She'll be here to encourage others and to tell others that they can also make it. She's our main trainer for basket making. She weaves very, very well. But when she came, she wasn't remembering that she can weave. We gave her sweaters to make with knitting needles. She struggled, made something, but later she told us she remembered that as a girl, she had done weaving. Does Veronica choose which patients to take in and whom not to? I ask her. Mostly our patients we get by word of mouth. Like now, that patient at Olkalau or the nurse who had sent her, when they see other needy ones who are unable to come to Kenyatta, they contact me and I support. The second way of identifying is from Kenyatta. We are working closely with the social office at Kenyatta. When a patient goes to the social office, they assess them and see whether they are really, really needy. So for the needy, they call me and ask me whether I have room for them. So there are quite a number of them that have come through Kenyatta Hospital. When Scholar was referred to Kenyatta National Hospital, she didn't know where to start from. She thought that she will die waiting in line to get treatment. Shocked and heartbroken, she went back home until the doctor from Olkalau called to ask her of her whereabouts and connected her to the Lady Hope Wellness Center. She was then able to get the scan done and finish 25 sessions of radiotherapy and 5 of chemotherapy. Wakati nilimaliza, sikuenda nyumbani. Nilikaa huko kama nyumbani. Kwa sababu nilifurahia sana. Kukiwa Saturdays, tulikuwa na mkutano kwa watu wengi walikuwa wamekuja hapa. Hiyo support group. Na ilinifurahia sana kwa sababu nilikumbuka kusona sasa. Tukaanza kusona mafurana. Mimi ni expert wa kusona mafurana. Kwa hivyo nikaanza kusona. Kwa hivyo sikuwa na stress ya nyumbani. She now feels okay and her clinic visits show she's free from cancer. The center purchased a cow and her fortune doubled later on. She can now pay fees for her children. For Christmas, things are looking up. Sahi nimemaliza juzi matibabu siku ya Ijumaa. Sahi kesho nilikuwa nachukua date ya clinic. Nilikuwa tu clinic. Imani kama nimepona baki vidonda tu, lakini mambo ya kansa nilichoma na mimi nimeenda. He is sad though that his relatives forgot about him. When he calls home, they don't respond. At first, they will pick up, but now they even switch off their phones. Nitaomba tu nipone. Nipone. Alafu hao walisema kwamba mimi sitapona.
ndio watajionea kwamba Mungu anaweza. Cecilia Mudhoni, a mother of 3, is the caregiver at this center. Her spiritual background makes it easy for her to connect with the men and women and offer them support. Unapatanga wakati mwingine, acha niseme kuna wanaume, kuna wanawake. So wakati wameingia, ni lazima ufuatilie mtu, ujue shida yake kabisa ni gani. Juu kuna wengine unapatanga huwa anasahau, kuna wenye wanatumia dawa na ni lazima umfuate ujue kabisa. Yani unachukua details zake kwanza ndio ujue chenye anaendelea, ile matibabu yenye anaendelea nayo hivyo. Kwa hivyo ni lazima uwe kumfuatilia kama anakunywa dawa na tena mnamkumbusha kwenda hospitali hivyo. Juu tunapataga wengine wako chini kabisa, hata mtu unaona hata kukumbuka mambo zingine lazima mkumbushe. Mtu lazima akiingia ni jaribu kumuelewa. Kila mtu ako na mawazo yake na wengi ni wazazi. Kwa hivyo mtu ako na niseme kama vile mtu alikuwa kwake. Mtu ako na sheria zake na nini. Kwa hivyo akikuja hapa lazima umuelewe ndio aweze kuingia na akae. Hata mimi nimfundishe kukaa na wengine. Juu kwa boma, kwa hii boma tunakaa watu wa kabila tofauti, watu wametoka mbalimbali, na ni lazima mtu aelewe mwingine. The center survives on well-wishers who contribute financially to enable them function on from day to day. Funding is our main issue for now, because as people struggle with the epidemic, the corona, people are not able to give as much as they were giving before. But most of those who give are just, we call them friends of Lady Hope, because most of them don't give as organizations. They do it as individuals. There is the church, St. Catherine of Siena, where I fellowship. Most of those people have been with us as a project. They support me even with food for the patients. Some of them pay rent for the accommodation facility. And I've seen that they are really willing to support the patients. And the patients also get counseling from the priests. And that's where we also meet for socio-psycho support. Hardest part of the treatment is chemo and radiotherapy. They are very draining, because once a patient comes from the hospital, they'll be vomiting, they won't have appetite, and it's really draining, because without eating, treatment cannot continue. Some of them have to break the treatment, which is not good. It's like going back to square one. Yes, and another thing is the fads. NHIF, I'm paying for them, but it only covers about 70% of the treatment, which is a huge charge, because like the ones I house here, even consultation fee, I have to pay for them. Recently, KNH increased from 650 to 1150. A whole 500 on top, which is very hard for the patients to get. So those who are not in Lady Hope, they even get to Kenyatta and they go back home because they can't raise an extra 500. So financial, and then the treatment itself is draining. Despite these challenges, there is a promise of better future where these men and women who have survived cancer have a firm belief that someday, soon, they will head back to their homes, telling a different story. For the future, I want to give hope to many more, so that they can go back to their grassroots and save many others from the cancer situation. And we can only achieve that if Lady Hope got a permanent home. Here, since it's Lento, we can't do much. We can't farm, we can't put pottery. So if we got our own plot, we build, and then we have a bigger home where even the support groups can be taking place here. They can be able to encourage many more as we undertake skills. Even in farming, there are so many modern skills which can help them back at home. But without space, we can't. Mtu anakuwa sawa. Akipata treatment, unarudi sawa. Na kansa inapona. Kwa sababu mimi nimepona. To people out there with cancer patients, I would want to say there is hope.
embrace your patient, give them hope, show them love, show them acceptance. The burden of cancer is dire in the country, and for families who have patients living with it, bear the financial, emotional and social struggles that come with it. But for this particular group, some have lived with cancer for over 10 years and they're now giving hope to the society. Saada Hassan, KTN News in Nairobi.